gracias a Puros Autos estamos aquí hoy, así que arrancamos con el ID Boss 2024. Pero lo primero es que tenemos que destacar es que el producto creció. Y cuando hablamos de que creció es que la versión europea, lo primero que tenemos que saber es que la versión anterior, la que era la europea, venía con el tamaño de la Tiguan, pero el ancho del Atlas. Ahora mismo esta versión viene con el ancho del Atlas, pero también viene con solo 5 pulgadas menos que el Atlas. Entonces tenemos toda la parte frontal que ya nosotros conocíamos, viene con diferencias bien marcadas de la versión europea. Esta viene para 7 y 6 ocupantes. 7 ocupantes con las 3 filas de asiento y 6 en caso de que utilice sillas tipo capitán. La versión anterior del Volkswagen venía con mucha visibilidad, por eso esta incluye un sunroof o un techo panorámico de 67 pulgadas, tiene 3 pantallas, 2 de 5,3, una de 12,9 de infoentretenimiento. Cosas interesantes, la consola central es removible, el banco de batería de esta viene con 91 kilowatts, la diferencia con el anterior era la versión europea venía con 82 kilowatt hora, o sea que este viene con un poco más del tamaño del banco de batería. Adicional a eso, la potencia de este es 282 caballos de fuerza y al igual que la versión original, la retro, viene con el motor en la parte trasera, pero va a venir una versión all-wheel drive con 330 caballos. Va a estar disponible para que las personas lo puedan comprar. La versión europea venía con 201 caballos de fuerza, este viene con 282 caballos y la versión europea venía con 82 kW en el banco de batería, este viene con 91. La versión europea no venía con opción all-wheel drive, solamente venía con 2 a 3 filas de asientos, pero este es mucho más grande, tiene aproximadamente unas 7 pulgadas más larga que la versión europea. Estamos hablando de un producto mucho más grande, mucho más cómodo. La segunda fila puede tumbarse 60-40, pero puede quedar completamente flat. Y la tercera puede quitarse y sacarse completamente del producto para el interior. El tamaño de los neumáticos son 225-45 R21 y están bien cerrados como nosotros los podemos ver ahí. Tiene el IQ Light, míralo ahí donde lo dice, IQ Light. Miren el vehículo por el lateral, miren cómo se ve el vehículo por el lateral y es cierto, la versión que nosotros habíamos visto de esto era mucho más pequeña, o sea, se notaba que era mucho más pequeña, esta se nota que es bien grande y ellos están hablando mucho de lo que es el tema de la tercera fila de asientos. Para ellos eso es primordial, va a venir con 30 colores en el interior, 30 opciones de colores en el interior para que uno pueda decidir contra ellas. Los colores de los asientos nunca va a ser negro, van a tener un marrón bien oscuro, un azul bien oscuro, entre otros. Vamos a ver, que no se preocupen que lo vamos a ver a detalle. La parte trasera, fíjense cómo es. En la parte trasera vamos a ver que tiene, fíjense cómo es. Tiene todavía este espacio aquí y le pusieron esto como unas cajitas de almacenaje. Aquí atrás viene con luz también en la parte de la compuerta. Miren la luz de la compuerta, el ID Light. Y si pasamos, por ejemplo, a la parte del interior, miren lo que nosotros hablamos. Se abaten los asientos 60-40, miren 60-40 aquí, miren aquí. Y cuando estos se ponen bien flat así, la gente se está cayendo aquí. Esto se pone completamente flat, pero el asiento trasero, que es ese que está ahí atrás, se puede quitar. Hay 3 sistemas de climatización, o sea, el aire acondicionado es trizona. La parte delantera, la parte trasera, fíjense aquí cómo están los controles ahí arriba. Y hay aire adicional para la parte trasera que puede ser controlado desde la parte delantera. Miren tomas energéticas tipo C en las puertas, miren los colores que le pusieron. Fíjense estos pequeños detalles que nosotros estamos viendo aquí. Y esos detalles los vamos a ver en todo el auto. Si te das cuenta, están aquí, pero también están en la parrilla delantera, también están aquí. Esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia con el tema de los productos, porque son los que marcan ese ritmo. Y miren también cómo está aquí. Hay que preguntarle al diseñador qué pasó con esto, porque es exactamente así. Mucho espacio para almacenaje de botellas de agua. Miren todos los ajustes de los asientos. Se habla de 12 ajustes de los asientos, o sea que eso está mega bien. Miren aquí, esto es para... Y miren cómo se abre. La apertura está muy buena. Miren el techo, un techo de 67 pulgadas. Miren cómo es aquí atrás. Los espacios de almacenaje. Aquí tenemos, miren esta textura que es como si fuera madera. Miren aquí estos plásticos, pero se ven de muy buena calidad. Miren esos plásticos que están ahí. Tenemos más espacio. Fíjense las figuritas que estábamos hablando. Miren las figuritas que estábamos hablando aquí. Aquí no las semejaron las figuritas. Hicieron aquí como una especie de hexágono, pero está muy bien. Miren todo el espacio de piernas que hay. Miren todo el espacio de piernas que hay. Nos quedamos con eso. Es un GIF. Y la iluminación. Tenemos espejos. Se prende la iluminación en el momento en el que saco el espejo. Vamos a ver si la iluminación también es intuitiva, porque Volkswagen es mucho de eso, sí, es intuitiva. Fíjense ahí, mirenlo aquí. Sí.
Eso lo habíamos visto ya con el ID4. Miren la pantalla, cómo es la pantalla de este producto. Es una pantalla flotante, está anclada en la parte de aquí. Estos controles, el pedal, miren cómo es. Esto me gustó mucho, ya lo habíamos hablado en otra oportunidad, porque esto se mueve junto con el túnel de la dirección y eso está muy bien, porque así tú nunca pierdes de vista esto. Salidas del aire acondicionado están escondidas en esta silueta, que como he dicho en varias oportunidades, para mí, Volkswagen fue de los primeros, o el grupo BAG, de los primeros en crear esas líneas horizontales para que los vehículos se vean mucho más amplios de los que son. Detalles interesantes adicionales es que tanto los portones laterales como el portón de atrás se pueden habilitar, se pueden abrir con el uso del pie, con una pequeña patadita y el producto se puede abrir. Así que estamos aquí. Esta presentación la han tomado, fíjense cómo tenemos los pies, todo el mundo tiene los pies cubiertos para poder cuidar el tema del estudio, porque este es un estudio, esa base de madera donde han subido lo que es el ID. El estudio está bestial, mírenle el tamaño. O sea, esto es como si fuera, dijeron, miren, vamos a utilizar un espacio donde las personas puedan hacer imágenes de tan alta calidad que parezca cine. Y han hecho un muy buen trabajo, lo cual nosotros se lo agradecemos en el alma Volkswagen. Adicional, les voy a dejar la presentación, la conversación que tuvimos con el equipo de PR y de desarrollo de este producto para que ustedes puedan ver todo lo que se dijo, todos los detalles. Quizá a mí se me puede haber equivocado, quizá a mí se me puede haber escapado algún pequeño detallito, pero de cualquier manera vamos a dejar la presentación para que ustedes se la puedan disfrutar también. Un abrazo fuerte a todos. As our product expert, he's the manager for the ID Buzz as well as the ID7 and ID4. So Jeffrey really knows it all. Here, I'll allow you to take it away in just one moment, but just a housekeeping note on how we're going to do this. You can look around and see, there's many of you. And there's only one car in there. So we're going to have to kind of work around each other in terms of filming. But how we're going to do it is after Jeffrey gives you a quick 5 minutes on the vehicle, we'll get you backstage here. And the car is on a turntable, so we'll spin it for about, I don't know, a minute or two, let it do several rotations so that everybody can stand at the edge of the site and get a clean shot. And then we'll ask you to please put your booties on over your shoes and then feel free to walk on the white part of the floor and climb in the car, get your close-ups, feel it out, ask us all questions, and... So that means booty up out there, not here. Yes. It's best to put your booties on as close to backstage as possible. I think that's it. Yeah? Got it. Cool. More coffee. All right. See you guys in a bit. Thanks, Jess. Well, this is an exciting time for us, but not only an exciting time for us at Volkswagen, also for the industry. How often do we reincarnate such an iconic vehicle? It doesn't happen too often, so we're really excited to bring the bus back. It's been around since 1950, since the first ones were imported into the US. And we've had a 20-year hiatus here in the United States. T4 was the last generation that we brought a bus to the US. 2003 was the model year. So we're really excited to bring the bus back, and it's time. So before we do that, let's talk a little bit about what makes a bus a bus. First and foremost, of course, it's absolutely completely recognizable, not unrecognizable, recognizable. The two-tone paint, that massive Volkswagen logo, and that's all on the ID Buzz as well. But not only was it about design and standing out from the crowd, it's all about the use of maximizing all the space on the car. Relatively small footprint for the vehicle, but maximum use of interior space here for all the storage things, family, dogs, everybody. Balanced weight distribution, the wheels are at the corner, rear engine, rear drive, great driving experience, and look at all that glass. Visibility was amazing in this vehicle and is also in the ID Buzz. So what did we do for the North American market? You're gonna ask me, why did it take so long? Well, we made the right changes for the vehicle for the North American market, and I promise it's worth the wait. First of all, check out that Cabana blue exterior color. It's amazing. But aside from colors, of course it's longer. You've heard the ID Buzz long wheelbase. So we are noting it that, at least for now, until it sticks in everyone's mind. Longer wheelbase means we can put more battery there, which means more energy. More power, so we're debuting a new performance drive unit here, more horsepower for the vehicle versus the European 2-row. And then of course 3 rows of seats. And there's some cool functionality with the seating I'll show you too.
So let's talk a little bit about the drive. It drives like a bus, and it drives like no other three-row vehicle out there. It's gonna defy all the normal driving characteristics of a big, bulky SUV, right? This thing has all the weight in the center bottom of the vehicle. The heaviest component, obviously the battery, pulled all the way down. Wheels are pushed out to the corner. 282 horsepower to the rear wheels. It's gonna be awesome. If you've driven an ID4, you know the turning circle is amazing. Turning circle on this car is also amazing. So great package, really fun to drive. Not gonna feel like you're driving a three-row car. It's gonna be awesome. 91 kilowatt hour battery debuting in the longer version. So that'll give you the range you need versus the 82 kilowatt hour that you've seen in all the news with the two-row version of the ID Buzz. So let's talk dimensions of the vehicle, because this is really interesting. This is the key piece here. ID Buzz two-row, so the European one. It's the length of our Tiguan long wheelbase that we have in this market, but it's the width of an Atlas. So it's a mix between a compact SUV and a mid-size SUV size. That's the two-row European. Now let's talk about our three-row. Well, it's 10 inches longer. You can see that it's all in the wheelbase. The overhang actually doesn't change. It's all in the wheelbase, the 10 inches of length, which means maximizing the space. We didn't compromise on the driving dynamics of the car. So what does that mean in terms of other mid-size cars? Because I've just talked Buzz. The car is 5 inches shorter than our Atlas three-row. So that puts it right in the heart of the mid-size SUV space. But it's a three-row and it has tons of interior space. So super maneuverable, super easy to park and obviously drive on our roads, because it's the size of a two-row mid-size SUV. So 5 inches shorter than an Atlas three-row. Here's a fun fact too. The original bus, the size of a 2019 Beetle, the width and length of a Beetle. So when you compare a Type 2 original bus to the ID Buzz long wheelbase, it is dwarfing the original bus. So that's really cool. Or we've just grown too much and we have too many things to carry around. I don't know which is right. Color and trim palette. This is where the car shines. This is going to be beautiful. The car really allows you to give a completely different vibe to any consumer. It's going to fit, there's going to be one for everyone. And you'll notice there's no boring stuff going on here. This is all cool stuff. It's all vibrant, it's all fun, it all has a look. There's no boring black seats. It doesn't exist. We threw it out the window. 3 interiors give a completely different look. We call this one urban, dark brown seats, beautiful white piping compared with complemented with a nice dark wood, and then a beautiful blue insert on the doors. The middle one, we call that coastal. That's going to be featured on the Cabana blue one here. We're behind the curtain. Light gray seats with light, soft, muted orange. We call it clay. Clay piping, clay inserts, and a nice light wood. Third one, we call it contemporary. Really kind of reminiscent of maybe some 70s color palette there with some medium browns and a nice pop of yellow. It's going to pair really nice with that pomelo yellow exterior. So you can imagine, once you start pairing these different interiors with different exteriors, you can make one for every individual in the room, one for every individual in America, and just totally change the look and vibe of the car. Obviously, this car is going to look beautiful in California. Cabana blue on coastal. Could you imagine Indian gray on dark brown in like the Northeast? Maybe yellow on the light brown in Portland or Seattle or something like that. So really cool craftsmanship and curation on the colors with our design team. Now let's talk about what's going on the interior. Of course, 7 seats. When you go to the captain's chairs, that's 6 seats. And leatherette seats will be standard. So no cloth and no leather in the car. Only leatherette. Super clean, super easy to clean, durable. And of course, it feels and looks like leather. It's comfortable. No animals in the car then too. 12-way power seats with ventilation, with massage, with memory. It's all going to be standard. Folks in this segment don't want to compromise on convenience features like that, so we said we gotta have it standard in that car. Heated second row seats. Let's talk seat function. So second row is a bench, 60-40 split fold, and it is also on rails, so you can slide that fore and aft about 8 inches, so 8 inches-ish of movement. And then in the third row, 50-50 split fold, also fold flat, and they also are on track, so roughly 8 inches of movement, and they're removable. So there's no downside to driving a 3-row ID Buzz, because if you do want to use it as your hangout, or you got a lot of things or dogs or stuff to carry, just pull the third row out, keep it in the garage, and you have your 2-row Buzz.
There's no downside to that additional 10 inches. I already told you it's more maneuverable, or just as maneuverable as a midsize SUV. So this is why we waited. Bigger display, better electric motor, more seats with the functionality to make it a 2-row, and of course it's longer, and a wonderful color palette from interior and exterior. Now, I already did mention pretty well equipped from the beginning. Dual power sliding doors with kick to open is standard. Kick to open power tailgate is standard. Again, convenience. People don't want to compromise on those convenience features. 3-zone climate to keep the rear passengers comfortable. And then a new 12.9-inch center display, backlit sliders for both temperature and volume control, as well as a dedicated climate dock there. And then only a couple standard features. I mean, it's a halo product. It's all about design with this car. People want to be seen in this car. So it's well contented from the beginning. Only a few optional features of the electrochromic glass roof, which creates an expansive interior space, really lets a lot of light in. It's a really awesome feature. As well as the premium sound system, heated windshield for all-wheel drive cars. And then when it comes to safety and convenience features, we call it IQ Drive. That's our driver assistance umbrella. All of that is going to be standard, just like on ID4, just like on ID7. Only a couple optionals here. So remote parking is a new feature for the ID Buzz. Get your smartphone out, you can pull it in and out of the space. Area view and heads-up display will be available as well. That's what I've got for you. Para puros autos, Guarua Viñas, desde Huntington Beach. Bueno, esto es Long Beach, en California, porque esto es el estudio Kirby. Gracias amigos, espero que les haya gustado lo que hemos visto del ID Buzz en el estreno mundial.